Hello everyone, welcome to previous year question discussion. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രേസസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. Question number 1. The following phrase is followed by 4 options. One of the options best describes its meaning. Select the correct option. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രേസിന്റെ താഴെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രേസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് വേർഡ് ഏതാണെന്ന് പറയുക. A thing of little or no importance. A thing of little or no importance. എന്താണ്? Trifle, tinkling, useless, vague. Trifle, twinkling, useless, vague. ഇതിൽ vague എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം not clear. Useless also you know. Twinkling അറിയാം. Trifle മാത്രമാണ് അറിയാതുള്ളത്. So obviously trifle is the answer. A thing of little or no importance is trifle. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ JIPMAT 2021 നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. Next, complete the following sentences by choosing the appropriate word or phrase from the given options. Okay, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഈ സെൻറ്റൻസസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡോ ഫ്രേസോ ചൂസ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. It came as a shock to me that my friend had lost his dash in a moment of madness as he lent all of it to his neighbor. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? നെസ്റ്റ് എഗ്, നെസ്റ്റ് ആൻഡ് എഗ്സ്, ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ്, നെസ്റ്റിൽഡ് എഗ്സ്. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇസ് നെസ്റ്റ് എഗ്. നെസ്റ്റ് എഗ് ആണ് ആൻസർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സേവിങ്സ് പുട്ട് അസൈഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസ്. അതാണ് നെസ്റ്റ് എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് കെയിം ആസ് എ ഷോക്ക് ടു മീ ദാറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് നെസ്റ്റ് എഗ് ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മാഡ്നസ് ആസ് ഹി ലെൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് നെയ്ബർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രേസസിനകത്ത് കുറച്ച് ഇഡിയംസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. കാരണം രണ്ട് ഏകദേശം ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടിനകത്ത് മാറി മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഫ്രേസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഡിയംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് എ ഫ്രേസ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ചില സമയത്ത് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. തെറ്റാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ഓക്കെ, ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേംസും. ഓക്കെ, question number 3. During the debate, when the minister appeared to be vague about his stand on the controversial energy project, his opponent asked him to dash and declare outright if the government would go ahead with the project or not. Question കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. The answer is cut to the chase. Cut to the chase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ come to the point. ചുമ്മാ ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് ചെയ്യാതെ കം ടു ദ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ടേക്കൻ ഫ്രം IPMAT Indoor 2020. Question number 4. It is irritating when co-workers dismiss your ideas as worthless and later present those very ideas as their own. They just want to dash. Steal your thunder ആണ് ആൻസർ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോർച്യൂൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. സ്റ്റീൽ അവേ യുവർ ഫോർച്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ അവേ യുവർ ഐഡിയാസ്, അതിനെയാണ് സ്റ്റീൽ യുവർ തണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് സ്റ്റീൽ യുവർ തണ്ടർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഐ ആം ഡാഷ് ഓൺ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. ടേക്കിംഗ് യു ത്രൂ, ഗോയിങ് ടു ഷെയർ, ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് യു അപ്പ് ടു സ്പീഡ്, ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ഇതിൽ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് യു അപ്പ് ടു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അപ്ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം IPMAT Indoor 2020. Question number 6. Despite statistics to prove that there was a slowdown in the economy of the country, the professor was dash about it. The professor was in affirmation, in denial, in protest, in shock. It's in denial. In denial. സമ്മതിക്കുന്നില്ല. Okay, in denial. This question was taken from IPMAT Indoor 2020.
Question number 7. After the unearthing of relics at the archaeological site, the historian was asked to dash the significance of the discovery. Throw light on, shed meaning on, turn light on, focus meaning on. It's actually throw light on. Option A is the answer. Throw light on. IPMAT Indo 2020 question. Then complete the following sentences by choosing the most appropriate phrase from the options given below. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രേസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. Although he is recovering from his illness, he has to follow certain diet restrictions. He cannot eat junk food. Please do not pity him and dash. Give him some snack. Cut him some snack. Be slack with his eating. Cut down the snacks. Give him some snack. Option A is the answer. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. Don't pity on him and അല്ലെങ്കിൽ don't pity him and give him some snack. അതാണ് ആൻസർ. IPMAT Indo 2019 question. Question number 9. The problems may be difficult, but all you have to do is dash as long as you can. നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. Hanging up there, hang on there, hang on to that, hang in there. It's hang in there. Hang in there എന്ന് പറഞ്ഞാൽ give our best efforts to fight a situation. ഒരു മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും, ക്രൈസിസ് ആയിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് എഫേർട്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹാങ് ഇൻ ദെയർ എന്നുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. The standards set by the examination board are so high that it would be difficult for poorly prepared students to dash. Pass most errors and get past most errors is a not at all a good option. അത് രണ്ടും അല്ല. പാസ്റ്റ് മസ്റ്റർ, പാസ് മസ്റ്റർ, ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് മസ്റ്റർ. പാസ് മസ്റ്റർ ആണ് ആൻസർ. പാസ് മസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമ്പീറ്റന്റ് ഇനഫ്. So the standards set by the examination board are so high that it would be difficult for poorly prepared students to pass muster, to be competent enough എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Okay. Then question number 11. After all the alliances and arithmetic, the party is likely to dash a majority in the assembly election. ഇതിൽ tape together and shape together is wrong. Scrape through, scrape together രണ്ടും സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള മീനിങ്സ് ആണ്. സ്ക്രേപ്പ് ത്രൂം സ്ക്രേപ്പ് ടുഗെദർ ഒരെണ്ണം ഒരു ജനറൽ ടേമിൽ പറയുന്ന, ഒരെണ്ണം സ്പെസിഫിക് ടേമിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്രേപ്പ് ടുഗെദർ. സ്ക്രേപ്പ് ടുഗെദർ ആണ് ആൻസർ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവരാണ് ഒരു സിംഗിൾ ആൾ. പക്ഷേ അത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദി അലയൻസസ് ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക്, ദ പാർട്ടി ഈസ് ലൈക്ലി ടു scrape together a majority in the assembly election. Okay. Then question number 12. If you had been more alert, this golden opportunity would not have dash. Escaped your fingers, slipped off, escaped away, slipped through your fingers. It's slipped through your fingers. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ opportunity worth taking but lost. ഇതാണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി ആൻസർ. IPMAT Indo 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. സോ with this we come to the end of the discussion on previous year questions from the section phrases. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രേസസും ഇഡിയംസും ഒരു ഭയങ്കര വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ല. അത് കുറച്ച് രണ്ടിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കിടക്കുന്നതാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി വരാറുണ്ട്. സോ അത് ഒന്ന് പിന്നെ വലിയ ഇത് കൊടുക്കണ്ട. അതായത് ഇത് ഫ്രേസസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഇഡിയമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. അതിനെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മീ. താങ്ക് യു.